Hi everyone, welcome to my Python series. Today I am learning about loop. Loop means a loop is used when you want to repeat the same task multiple times without writing the same code again. Python mainly has two types of loop, for and while. For loop. For loop syntax, write this code here. For loop syntax. For loop syntax. For variable in sequence in sequence. This is for loop syntax, not example. Comment out this syntax. Next is example, for loop example. Example is fruit, fruits, apple, banana, mango. Next is for fruit in fruits. In fruits, print fruit. Run this code and output is apple, banana and mango. This example is for loop example. Next is using range. Print number 1 to 5. Range. For example is using range. Using range example. Using range example for I in range 1 to 6. स्टेशन स्टार्ट लूप के हम अंदर चले गए प्रिंट आई दिस run this code and output is 1 2 3 4 5. This example is using range example. Next example is print a message multiple times. Next example is print a message multiple times. Example is for I in range high. Print hello. Run this code and output is 5.
5 बार प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड। मतलब हम जितना चाहे उतना बार हम फॉर लूप के थ्रू हम प्रिंट करा सकते हैं कोड को। ऐसे नॉर्मल भी प्रिंट होगा, बट 1000, 2000, 3000, लाख बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए फॉर लूप का यूज करके हम जल्द से जल्द प्रिंट कर सकते हैं, आउटपुट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज while loop. Start from while loop. While loop. While loop means a while loop runs as long as a condition is true. Syntax. While loop syntax. While condition while condition code. This is syntax. While loop syntax. Not example. Next is example. Print to number 1 to 5 while loop के through. Example is while loop. Example I is equal to 1. While look at that I greater than equal to 5. Print I. Next is I plus is equal to 1. Run this code and output is 1 to 5. Output is 1 to 5. This example is while loop example starting from 1 और greater than I greater than 5, यानी कि 5 तक प्रिंट होगा और प्रिंट आई 1 जुड़ते जाएगा, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5. These are while loop example. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अगर हमें 5 टाइम्स नेम प्रिंट कराना है while loop के थ्रू, तो एग्जाम्पल इज प्रिंट योर नेम your name 5 times count is equal to 1 while count greater than is equal to 5. Print Nitin count is equal to plus is equal to 1. Run this code and output is Nitin 5 times print हो गया Nitin. This example is print your name 5 times while loop through.
comment out this code. Next topic is countdown. मतलब काउंटडाउन मीन्स होगा कि नीचे से हम प्रिंट कराते जाएंगे, जैसे 5 4 3 2 1 डन. दिस इज काउंटडाउन एग्जाम्पल while loop के थ्रू. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज काउंट डाउन एग्जाम्पल start from count equal to 1 while count equal to greater than equal to 5 while count less than equal to 5. Next is print 3 count equal to plus equal to 1, यानी 1 ऐड होते जाएगा. Run this code and output is 5 4 3 2 1. उल्टा प्रिंट होगा. Oh, sorry. I am very mistake. Example repeated this example. Sorry. Not a cut down example. I am print here 5 times. Example write again and again. Sorry. Cut down example is num5. Num is equal to 5 while num equal to 1. Print num next is num minus is equal to 1. माइनस इज इक्वल टू 1 मीन्स नीचे से प्रिंट होगा. नेक्स्ट इज प्रिंट डन. Run this code and output is 5 4 3 2 1 and done. This example is cut down. Start from 5 4 3 2 1. पहले नीचे से शुरुआत हुआ, उसके बाद ऊपर गया, लास्ट में प्रिंट डन. This example is cut down example. Comment out this code. Next is infinite loop. Next example is infinite loop example. While row print hello run this code and output is hello. मतलब इन्फिनिट, इसका कोई अंत ही नहीं हो, प्रिंट होते जाएगा पूरा कोड. Comment out this code. Name switch this terminal. Next topic start with break, continue and pass. Break, continue and pass means these are a special statement used of control loop. First is break. Break immediately stop the loop. मतलब लूप को बीच में रोक देता है. This is break. Write here code.
break, example is for I in range 1 to 11 अगर if I is equal to 6 break. Next is print I. Run this code and output is 1 2 3 4 and 5. मैंने फॉर लूप के थ्रू मैंने रेंज लिया 1 to 11. मैंने इसको बोला कि अगर i इज इक्वल टू 6 आ जाए, मतलब 6 तक प्रिंट हो जाए, यानी कि 5 तक, 5 नंबर, तो हमें लूप को रोक देना है. दिस आर ब्रेक स्टेटमेंट यूज. उसके बाद प्रिंट i. तो इसने 1 2 3 4 5 टाइम्स प्रिंट किया. उसके बाद ब्रेक के थ्रू लूप को रोक दिया. When I become 6 the loop is end. This example is break example loop. Next example is continue. Continue means continue, skip the current iteration and move to the next one. Example is continue example. Continue example for I in range 1 to 6. Next is if I is equal to 3, continue. Next is print I. Run this code and output is 5 1 2 4 5. मैंने इसको बोला कि फॉर लूप आई रेंज मेरा है 1 to 6. अगर आई डबल इक्वल टू 3, हमें 3 को प्रिंट नहीं करना है. और उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया. उसके बाद प्रिंट आई, तो इसने 1 2 4 5 को प्रिंट किया और 3 को स्किप कर दिया. दिस इज कंटिन्यू स्टेटमेंट. This example is continue loop. The number is 3 is skipped. Next example is past example. Past means past does nothing. It is used as a placeholder when you need to write code later. Means example. Write this example. Past example for I in range 5 if I equal to 2. नेक्स्ट इज पास. उसके बाद प्रिंट आई. रन दिस कोड एंड आउटपुट इज 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4. This example is pass example. Pass means
हमारा रेंज 5 है। स्टार्टिंग नॉट फ्रॉम हेयर यहाँ लिखा हुआ है, जैसे इसमें 1 से 6 लिखा होता है, यहाँ पे नहीं है, इसने 0 से स्टार्ट किया। फॉर आई इज इक्वल टू 2, यानी कि और अगर i इज इक्वल टू 2 मिल जाए तो वहां से भी पास कर देना है, मतलब टोटल प्रिंट करना है और प्रिंट i। दिस एग्जाम्पल इज पास एग्जाम्पल। Here pass has no effect, the program runs normally। अब तीनों में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। डिफरेंस में ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट व्हाट इज डज स्टॉप द लूप कंप्लीटली। ब्रेक स्टेटमेंट का काम है स्टॉप द लूप कंप्लीटली। कंटिन्यू का काम है स्किप द करेंट आइटरेशन। और पास स्टेटमेंट का काम है डज नथिंग प्लेस होल्डर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। नेस्टेड लूप, मोस्ट important topic in this part। Nested loop, nested means a nested loop means a loop inside another loop। It is commonly used for printing pattern, working with tables, working with rows and columns। पहले हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं नेस्टेड लूप का। बेसिक नेस्टेड लूप एग्जाम्पल। बेसिक नेस्टेड लूप एग्जाम्पल। और I in range 3 और J in range 3। Next is print I and J, I comma J। Run this code and output is 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 and 2 2। Means the outer loop run 3 times, and for each outer loop iteration inner loop also run 3 times। This example is basic nested example loop। Next example is print a square pattern। Most important example, print a square pattern। Example, for I in range 4 or J in range 4, print star in equal to comma। Next is print run this code and output is square pattern 4 times print। This, this is 4 times print square। For I in range is equal to 4, for j in equal to 4। अब रो एंड कॉलम 4 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट
मेन इंपॉर्टेंट दिस इज डबल कोट के अंदर अटार स्क्वायर पैटर्न एंड इंड बीच में गैप एंड प्रिंट. This example is print a square pattern example. Ind is equal to space print on the same line and print move to the next line. This example is print a square pattern example. Next is multiplication table 1 2 3. Next example is multiplication table example 1 2 3. 1 2 3. Example is for I in range 1 to 4 or j in range 1 to 11. Next is print I x j comma double quotes is equal to comma I multiply j next is print bracket bracket output is output is 1 into 1 1 1 into 2 2. These are 10 बार प्रिंट फिर उसके बाद 20 बार प्रिंट उसके बाद 30 बार प्रिंट. This example is multiplication table 1 2 3. Then it prints the table of 2 and 3. Comment out this code. Next topic start is loop with a string and list. Means loop are very useful for reading each character of a string or each item in a list. Example loop through a string example name is equal to Python or ch in name print ch. Run this code and output is python loop through a string मतलब पाइथन को हमें प्रिंट कराना है तो अलग अलग तो नेम इज इक्वल टू पाइथन फॉर सी एच यानी कि कैरेक्टर इन नेम एंड प्रिंट कैरेक्टर. तो हमें डिफरेंट कैरेक्टर प्रिंट कर दिए. ईच इटरेशन प्रिंट वन कैरेक्टर. This example is loop through a string example. Comment out this code. Next topic is loop through a list.
Loop through a list. Loop through. Loop through a list. Example is fruits equal to apple. Next is banana. Next is mango. Or fruit includes print fruit. Run this code and output is apple, banana and mango. मतलब लूप में हम लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं. दिस एग्जाम्पल इज लूप थ्रू ए लिस्ट एग्जाम्पल. Next is next topic is get index and value using enumerate. Enumerate. Next example is get index, and value using enumerate. Example. Example. Example is fruits is equal to apple, next is banana is equal to mango, next is for index fruit, next index fruit in enumerate fruits. Next is print index fruit. Run this code and output is 0 apple, 1 banana and 2 mango. These are enumerate example: 0 apple, 1 banana and 2 mango. This example is index and value using enumerate example. Next example is find the sum of list. Next example is find the sum of a list. Find the sum of a list. Numbers equal to 10, 20, 30, 40 and 50. Next is total
is equal to 0 or num in numbers total plus is equal to num. Next is print sum is equal to comma total. Run this code and sum is equal to 150. Run this code, sum is equal to 150. Output is number 10, 20, 13 and 40. Total is 0. Total for num in numbers. Total plus is equal to num yani 10, 20, 30, 30, 30, 60, 60, 60, 100, 150, 150. Print sum and total. This example is find the sum of a list example. Comment out this code. Next topic is count character in a string. Count character count characters in a string next is text is equal to hello count is equal to 0 or ch in text के बाद next count is equal to plus equal to 1 next is print total character characters is equal to count. Run this code and output is total characters 5. 1, 2, 3, 4, 5. This example is count character in a string. नेक्स्ट टॉपिक है एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं. मिनी प्रोजेक्ट यूजिंग लूप. स्टार्ट फ्रॉम मिनी प्रोजेक्ट using loop. Now let us everything you are learned to build a small program. Mini project 1 print the multiplication table. कुछ देर पहले हमें एग्जाम्पल किए थे बट थोड़ा सा डिफरेंट है. प्रिंट द मिनी प्रोजेक्ट एग्जाम्पल प्रिंट the multiplication table num equal to in input
enter a number next is for I in range 1 to 11, print f num is equal to multiply, sorry, x, when x I is equal to num multiply 1 I. Run this code and output is enter number 5. Yeah, 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15, 5 into 4 20, 5 into 5 25, 5 into 6 30, 5 into 7 35, 5 into 8 40, 5 into 9 45, 5 into 10 50. This is the my mini project multiplication table. Next is mini project to sum of number 1 to n. Next is next is mini project to sum of numbers from 1 to n. N is equal to int input, यूजर इनपुट लेगा, उसके बाद इंटर ए नंबर total is equal to 0 for I in range 1, starting from 1 and multiply 1. In total plus is equal to 1 I. नेक्स्ट का प्रिंट करेंगे, प्रिंट सम इज इक्वल टू कॉमा टोटल. रन दिस कोड करेंगे एंड आउटपुट इज enter the output 5, sum is equal to 10. 5 plus 5 10. This example is sum of number 1 to n. Example my mini project 2. Next mini project 3. Count value vowels in a word. हमें vowels word को काउंट करना है. तो इसके लिए कोड होगा count vowels in a words.
वर्ड, पहले लिखेंगे वर्ड इज इक्वल टू इनपुट इंटर a word count is equal to 0. Next is for ch in word dot lower bracket equal to if ch in a e i o u these are vowel. उसके बाद नेक्स्ट में लिखेंगे काउंट प्लस इक्वल टू 1. अब नेक्स्ट प्रिंट करें, प्रिंट टोटल vowels count. Run this code and output is वर्ड डालेंगे पाइथन python पाइथन इंटर टोटल 1 AEIOU में से ओ इसमें मिला है सिर्फ वोवेल, बाकी दिस इज कॉन्सोनेंट, तो टोटल वोवेल्स 1. दिस एग्जाम्पल इज काउंट वोवेल इन वर्ड. मिनी प्रोजेक्ट मेरा लास्ट, रिवर्स ए स्ट्रिंग. नेक्स्ट मिनी प्रोजेक्ट रिवर्स a string next detect is equal to input enter a string next is reverse is equal to comma, next is for ch in test reverse r is reverse is equal to ch plus reverse. नेक्स्ट प्रिंट करेंगे प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग कॉमा रिवर्स. रन करेंगे. नेक्स्ट अब स्ट्रिंग इसमें डालेंगे हम हेलो, तो उल्टा प्रिंट होगा. देखो OOLEH दिस इज reverse string. My mini project, my for project is successfully run.
This is last topic and my mini project also done. Next start from example one by one practice example. Now start for loop example. So first example practice example, print queue of number 1 to 10. Practice example, practice example loop. For loop, first is for loop, for loop example. Example is for I in range 1 to 11. Next is print I cube cube I multiply 3 I के power 3. Run this code and output is 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 64, 5 cube 125, 6 cube 216, 7 cube 343, 8 cube 512, 9 cube 729, 10 cube 1000. This example is for loop practice example. Print cube numbers 1 to 10. Next example is while loop example. While loop example, find the sum of 1 to 100. I is equal to 1, total is equal to 0, while I greater than is equal to 100. Sorry. I less than is equal to 100. Total plus is equal to I. Next is I plus equal to 1. Next is print sum total. Run this code and output is 5050. This is example is while loop example. Find the sum of 1 to 100. Next example is break example. Next example is break example, stop
when when user enter enters 0. Example is while row num is equal to int input enter number 0 to stop. और नेक्स्ट लिखेंगे if num is equal to 0 break. Next is print you entered 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 num. Run this code and output is 0 5. Enter your 5 0 to 9. You enter 9. This example is break example. Next example, continue example, skip even number. Continue example, skip even numbers. Example is for I in range 1 to 11. Next is if I divide 2 equal to 0. Continue. Next is print I. Run this code and output is this is output 1 3 5 7 and 9. This example is right. No wrong. Sorry. This example is continue example, skip even numbers. Only print the output is odd number. Next example is pass example. Next example, pass example for I in range 1 to 6. If I is equal to 3, pass print number equal to I. Run this code and output is number 1, number 2, number 3 and number 4, number 5. This example is pass example. Comment out this code. Next example is nested loop example, rectangle pattern.
Next example is nested loop. Example rectangle rectangle pattern. Rows is equal to 3, columns equal to 6 for I in range rows or j in range columns. Print print end is equal to space. Next is print. Run this code and output is 4y 1 2 3 4 5 and 6 column and 3 row. Output star point. Comment out this code. Next topic is next example is a string example. Count a space in a sequence. Next example, string example, count space a space in a sentence. Text is equal to Python is easy. Python is easy. Count is equal to 0 or ch in text. If ch is equal to count is equal to plus is equal to 1. Next is print a space is equal to count. Run this code and output is 2 space. These are 1 space and these are 2 space. This example is a string example. Count a space in a sentence. Next example is list example. Find the smallest number. Next example is list example. Find the smallest number. Numbers is equal to 45, 12, 78, 5, 30. Next is a smallest
is equal to number 0 for num in numbers if अगर num less than smallest is equal to num. So print smallest equal to smallest. Run this code and output is 5, 3, 1, 2, 3 and 5. Run this. Next example, reverse a list example. Reverse a list example. Numbers is equal to 10, 20, 30 and 40 for I in range length numbers -1, -1, -1. Print numbers I. Run this code 40, 30, 20 and 10. 40, 30, 20 and 10. रिवर्स मतलब नंबर को उल्टा प्रिंट किया. Comment of this code. Last example, माई मिनी प्रोजेक्ट के बेसिस पर एक एग्जांपल और लेता हूँ जिसमें हम मिनी प्रोजेक्ट में हम काउंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को करेंगे. मिनी प्रोजेक्ट काउंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव numbers. Example in numbers is equal to 5, -2, 8, -10, 12, -1. नेक्स्ट हम लेंगे पॉजिटिव is equal to 0, नेगेटिव is equal to 0. लूप लगाएंगे फॉर नॉन इन नंबर्स के बाद इफ अगर नम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो
तो पॉजिटिव is equal to plus is equal to 1 else else negative negative plus is equal to 1 प्रिंट करेंगे प्रिंट पॉजिटिव पॉजिटिव is equal to पॉजिटिव पॉजिटिव नेक्स्ट प्रिंट करेंगे प्रिंट नेगेटिव नेगेटिव is equal to negative run this code positive is 3 and negative is 3. Yes, positive is 1 2 3 and negative is 3. My mini project successfully negative and positive count. Very successfully my project. तो loop पे topic all topic is covered. I will cover loop topic for loop using range multiple times. Next is while loop break. Next is path break continue and pass. Next is nested loop. Next is loop with a string and list, and last part is mini project using loop. I will cover in loop topic. All topic is covered in this video. Next video I will start philo.io. This topic is in. So thank you so much in this video. Thank you.